Welcome back to my channel. اليوم الفيديو حيكون عن how to get your matte eye makeup tutorial. إذا كنتي مبتدئة هيدا الفيديو كتير رح يساعدك لتقدري تعملي the matte eye makeup. وإذا كنتوا جداد ما تنسوا تشتركوا بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ويلا نبلش. هابي فاونديشن من بنفت كمان. هكون خلصت هلا من ستة الكونسيلر. يوجولي المات لوك لازم نفتح هيدي المطارح المهمة للتفتيح اللي هي من هون لهون، من هون لهون، لازم يكونوا افتح. اساس العيون. خلصنا من الكونسيلر وفتحنا الدرجه بعد. هلا انا حطيت 2 كونسيلر لانه انا عملت البيز ورجعت فتحت لحتى اعطي شويه هيك سحبه لتحت العين. اوكي، بدي استخدم السيتنج البرايم سيتنج لوس باودر. اللي حاستخدمه انا هو كولرلس. فيكم تستخدموه اللي هن فيهم الوان بيجوا على درجات. انا حاستخدم الكولرلس لانه اوريدي انا اخذت الشيد اللي بدي اياه تحت عيوني بهيدي الطريقه. اي شادو بيس كولر. بدي فتح شوي لانه انا فوق عيني لونه كتير دارك. مثل ما شايفين عملت I prepared الاي، جهزت عيني لاعمل هلا السوفت براون. جايز في يكون سوفت براون، سوفت بينك، سوفت، يعني كل شيء الالوان النود السوفت لحتى تعملي المات لوك. اوكي، خلصنا من اول طبقه، نروح للبراون اللي هو اسمه تيدي. رح نستخدم التيدي تون. كيف انا رح بلش دمج بالعين. نبلش بهيدي الطريقه لجوا لبرا، لجوا لبرا. كمان من هدى بيوتي باليت الفانتزي، كمان من هدى بيوتي باليت الفانتزي كولر. بعمل شوية تابينج بهيك الطريقة. بس شفتوا بعد ما احط بهيدي الطريقة برجع بدمجهم. اوكي، كفي هيدي العين بس على الاند بس.